අයිබෝන් හැමදෙනාටම අද අපි ෆැමිලි එකට අලුත් මෙම්බර් කෙනෙක් එකතු වුණා. මම දුවලා දෙන්නව සර්ප්‍රයිස් කරා ඒගොල්ලන්ට ලස්සන පපි කෙනෙක් කරන් දීලා. අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ ඒ ගැනයි. He's biting there. I don't know. Yeah, he's got the little puppy teeth and Yeah. මගේ දුවලා දෙන්න අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඒගොල්ලන්ට පපි කෙනෙක් ඕන කියලා කිව්වා. හැබැයි මම මේ අවුරුදු 5ෙම පපි කෙනෙක් ගත්තේ නැහැ. ඇමරිකාවේ බල්ලෙක් හදනවා කියන්නේ තවත් ළමයෙක් හදනවා වගේ වැඩක්. ඒ හින්දා මට ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න ඕන වුණේ. ඒ හින්දා තමයි මම බල්ලෙක් ගත්තේ නැත්තේ. මගේ දුවලා දෙන්න ටිකක් ලොකු හින්දා මම හිතුවා ඒගොල්ලන්ට දැන් බල්ලෙක් කරන් දෙන්න ඕන හොඳම කාලය ඇවිල්ලා කියලා. මගේ පොඩි දුවගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බේ පහුගිය ඕගස්ට් වල. එයා වෙනදා වගේම පෙට් කෙනෙක් කිල්ලුවා එයාගේ බර්ත්ඩේ ප්‍රසන්ට් එක විදියට. මම පොඩි දුවට කිව්වා එයාට ඇති කරන්න මාළු ටිකක් අරන් දෙන්නම් කියලා. මං එයාට පොඩි බොරුවක් කියලා ෆිෂ් ටැන්ක් එකක් ගන්න යන් කියලා මම මේ පපිව ගන්න එයාකු ළඟ එක්කන් ගියා. මේ පපි හිටියේ අපේ ගෙදර ඉඳන් පැය එකමාරක් වගේ දුරකින්. අපි මේ පැය එකමාරක් ඩ්‍රයිව් කරා ඒ පපි ඉන්න තැනට. අපි පැයක් විතර දුරක් ආවට පස්සේ පොඩි දුව හැව්වා ඇයි මෙච්චර දුරක් ආවේ ෆිෂ් ටැන්ක් එකක් ගන්න. එයා තාම දන්නේ අපි මේ පපි කෙනෙක් ගන්න යන්නේ කියලා. We're coming all the way 1 hour and 10 minutes away just to get a fish tank. අපි මේ පැය එකමාරක් වගේ දුරක් ගෙවාගෙන මේ පපි ඉන්න ගෙදරට ආවා. මේගොල්ලෝ ආමිෂ් ෆැමිලි එකක්. හැබැයි මේගොල්ලෝ ටිකක් මොඩර්න් ආමිෂ් ෆැමිලි එකක්. ආමිෂ් ෆැමිලි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ට්‍රැඩිෂනල් විදියට ජීවත් වෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක හරිම වෙනස්. ඒගොල්ලෝ මොඩර්න් කිසිම උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කාර් පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ හෝස් කාට්. ඇමරිකාවේ ඔහායෝ වල ගොඩක් ආමිෂ් කට්ටිය ඉන්නවා. මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මේ ආමිෂ් ෆැමිලිස් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේ ආමිෂ් කට්ටිය හරිම දක්ෂයි ගෙවල් හදන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ හරිම ලස්සනයි. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලොම තමයි මේකේ හදලා තියෙන්නේ. මම කලින් මේගොල්ලන්ට කෝල් කරලා ආපු හින්දා අපි ගේ ඇතුළට ගිය ගාම මේගොල්ලෝ පපිස් ටික අරන් ආවා. දුවලා දෙන්නට හරිම සතුට හිතුණා මේ පපිස්ලා දැකලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තාම දන්නේ අපි ආවේ මේ පපි කෙනෙක් ගන්න කියලා. එතන ලස්සන පපිස්ලා 4 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 4 දෙනාම මේල් පපිස්ලා. අපි නංගිට කිව්වා එක්කෙනෙක්ව පික් කරන්න කියලා. මගේ මේ පොඩි දුව ළඟට ආපු පපිව තමයි අපි පික් කරලා තින්නේ. අපි ඒක දැනගත්තේ ගෙදර ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි. පපි කෙනෙක් පික් කරන්න අපිට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. ඒකට හේතුව මේ පපිස්ලා 4 දෙනාම හරිම ලස්සනයි. මේ පපිස්ලාගේ බ්‍රීඩ් එක විදිහට කිව්වේ කැවපෝ කියලා. Cavapoo කියන බ්‍රීඩ් එක ක්‍රොස් බ්‍රීඩ් එකක්. Cavalier King Charles Spaniel සහ Poodle කියන බ්‍රීඩ්ස් එක එකතු වෙලා තමයි මේ Cavapoo කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ බ්‍රීඩ් එක මුලින්ම හදලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම හරි ඉන්ටෙලිජන්ට් බ්‍රීඩ් එකක්. මේ Cavapoo කියන බ්‍රීඩ් එක එච්චර ලොකු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ උඩරිම බර වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කිලෝ 6ක් විතර. Maybe card එක නේ. Kobe has a parent. Did you ever hear of Kobe? Oh, yeah, it's all taken care of, but it's on the meds. But yeah, it's all taken care of. Healed. Only he has the both of them. No, no. Oh, it's funny. Kobe and Cody were the 2 younger ones, and Cole and Bentley are the one. That one's so cute. අපි අන්තිමට එතන හිටපු පපි කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. මම ඔයගලන්ට කිව්වා වගේ අපි ළඟට මුලින්ම ආපු පපිව තමයි අපි මේ සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ පපිට ඒගොල්ලෝ දාලා තිබ්බ නම තමයි බෙන්ට්ලි. හැබැයි අපි නම වෙනස් කරලා එයාගේ නම විදිහට අපි ලියෝ කියලා දැම්මා.
one. This is Bentley. Right here. Yeah. Which one you want? You like Okay, then take Bentley, okay? okay. Fade a little Yeah. bit. Oftentimes it would fade instead of getting darker. I know you don't like that, but it's hard to keep track of if it's running around. Wow, you have very nice view here, huh? I might go grab his paperwork and then. Chip එක ගන්න. Chip එක දාන්නද? Okay, don't do that. Get that way it's not like moved to remove everything that can cause diarrhea. Like just kind of, yeah. So that way it's not so much stress. Okay. සාමාන්‍යයෙන් පපි කෙනෙක් ගත්ති ඩොකියුමන්ට්ස් කීපයක් සයින් කරන්න තියෙනවා. මම දැන් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික සයින් කරලා මේ පපි අපේ අයිතියට ගත්තා. මේ ලියෝ තමයි දැන් අපේ අලුත් ෆැමිලි මෙම්බර්. අපි දැන් මේ පපි වරන් ගෙදර එන්න යන්නේ. මගේ දුර දෙන්න හරිම සන්තෝෂෙන් මේ පපි කෙනෙක් ගත්ත එකට. Stay with me. Whole time. ඩිකියට දාමු කවුද? No, he's coming. He's coming with us. අපි දැන් මේ පපිව කායකට දාගෙන ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. අපි පැය කමාරක් විතර වගේ කාලයක් ගත වුණා අපිට ආයෙ ගෙදරට එන්න. අපි දැන් මේ ලියෝ අරන් ගේ ඇතුළට එන ගමන් Open the lights up, Key. I mean, up to. Are you ready? Okay, I'm gonna send him down right there. මං කලින් කිව්වා වගේ මේ කැවපෝ කියන බ්‍රීඩ් එක හරිම ඉන්ටෙලිජන්ට් බ්‍රීඩ් එකක්. You got a එයා good මුලින්ම video, කරේ right? ගේ වටේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා හැමතැනම හොඳට සෝදිසි කරලා බැලුවා. There's no. Do you think Leo? What do you think? Hold on by the neck. Oh, he wants the toy. He wants the toy. No, don't do that. He's tired. He doesn't care. Give him the toy. He's excited. No, let him see. Let him see the house. ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ පොඩි දුව හරිම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ මේ පපිව ගෙනාපු එකට. එයාට නිදාගද්දී අපි මෙයාව කේජ් එකකට දැම්මා. පළවෙනි දවසේ නම් පොඩ්ඩක් කෑ ගැහුවා රෑ. Let's still listen. Are you trying to like sniff me? Can you tell my scent?
Should we feed him tonight? Yes. Yeah, because he's මේ ලියෝගේ දෙවනි දවස් අපිත් එක්ක ඉන්න අපි ඒව අරගෙන පොඩ්ඩක් එළිය ඇවිදින්න ගියා. මගේ නේබ ලියෝ දැකලා එයාව බලන්න ආවා. ඒක හරි මාසයි තුන ලියෝ දැකලා. Leo. 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 He's biting though. I don't know. Yeah, he's got the little puppy teeth and Yeah. අපි නේබර්හුඩ් එකේ ලියෝ අරගෙන පොඩ්ඩක් ඇවිද්දා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එයා හරිම ආසාවෙන් තමයි මේ ඇවිදින්න ගියේ. ලියෝගේ පළවෙනි වෝක් එක විදිහට එයා මීටර් 500ක් විතර ඇවිද්දා නේබර්හුඩ් එකේ. Nangua bag. Kau pulang ini, bandang. Potong terus kan? Meter nih. Tahu. ඔගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එකත් සමග රැඳී සිටින්න. ඉදිරියේදී අපි යන travel වලට මේ ලියෝ එක්කන් යන්න වෙනවා. ඒකෝර ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ලියෝ බලා ගන්න පුළුවන්.